today again we are on the highway, and today is 15th August, and it's a small ride. It's a small ride to taste our new drone. Actually, my friend Atanu purchased a drone, a DJI one, DJI Mini, and for that we are here to see the quality of the picture of DJI drone. Now just see the quality of the drone, and he is preparing the drone for the first flight. Preparing its first flight. তো আমরা আজকে ড্রোন ওড়াতে চলে এসেছি ওল্ড দিল্লি হাইওয়ের উপরে। ড্রোন ওড়াবার জন্য আমরা রেডি করছি, বাট ড্রোনটাই উঠছে না। কি উড়বে উড়বে উড়বে, ড্রোনটা উড়বে। অতনুর প্রচেষ্টা চালিয়ে চলেছে জোর কদমে। কৌশিক নেচে চলেছে উইথ ভাংড়া। স্বাধীনতা দিবস বলে কথা, তো সব স্বাধীন। এটা হচ্ছে দিল্লি হাইওয়ের উপরে একটা টোল বুথ। এটা এখনো ওপেন হয়নি, বাট ভেরি সুন ইট উইল ওপেন। তো এই জায়গাটা মনে হলো বেশ বড় সড়ো আছে, এখানে ড্রোন ওড়ানোর জন্য বেটার হবে, তাই আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। तो हम लोगों का ड्रोन उड़ गया है। ओह ग्रेट। शाबाश, তুই এই প্রথম এতটা উপরে উঠলি না? ওই সামনের এটা দিয়ে প্লাস্টিক হাওয়া আছে। হ্যাঁ, so our DJI drone is flying now and taking a good shot, a drone shot. Great.
हम लोग आ गए हैं चंदन नगर में, और चंदन नगर चर्च है हम लोग के सामने, एकदम बढ़िया सा चर्च, बहुत पुराना भी है। तो देखते हैं चर्च के अंदर हम लोग कैमरा लेके जा सकते हैं या नहीं, फिर चर्च को दिखाएंगे आपको घुमा के। चंदननगर কত হ্যাপেনিং প্লেস, দেখুন আশেপাশে কত রকম দোকানপাট। ক্যামেরা নিয়ে নিজ্ঞাত ঢোকা, হ্যাঁ ক্যামেরা বন্ধ। চার্চের সামনে এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি। জায়গাটা কিন্তু ভীষণ হ্যাপেনিং প্লেস যাকে বলে। ছেলে মেয়ে প্রচুর ভর্তি, সবাই সেজে গুজে। দেখুন কত ফুচকা স্টল আছে সামনে, গঙ্গার পাড়ে লাইন দিয়ে বিভিন্ন রকম পসরা নিয়ে বসে আছে দোকানিরা। বেশ ভালো লাগে আসলে, গঙ্গার ধারে বেশ সুন্দর হাওয়াও দিচ্ছে। আর কৌশিক চারিদিকে তাকিয়ে দেখছে। চারিদিকে তো তাকানো, দেখার দৃশ্য এত কিছু ছড়িয়ে রয়েছে, না দেখলেই যে নয়। তো এখন আমরা আছি চন্দননগর গঙ্গার ঘাটে। অনেক পুরনো এই চন্দননগর গোড়াপত্তন ফরাসিদের সময় থেকে। জায়গাটা ভীষণই সুন্দর, ছোট্ট একটা জনপদ। এই জায়গাটাকে আপনারা অনেকেই ছবিতে দেখে থাকেন। ভীষণ হ্যাপেনিং প্লেস কিন্তু এটা। প্রচুর দেখুন ছোট ছোট দোকানপাট, ছেলেমেয়েরা সেজে গুজে সবাই সন্ধ্যাবেলা চলে এসছে। দোকানিরা অনেক রকম পসরা নিয়ে বসে আছে এখানে। ছোট ছোট খেলনা বিক্রি হচ্ছে, সব টয়েস অ্যাকচুয়ালি। গঙ্গার ওপারটা হচ্ছে জগৎ জল,
আর ওটা হচ্ছে মিলের এরিয়া, ওই সেদিনকে আমরা যেটা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, জগদ্দল, এটার ওপারটাই হচ্ছে জগদ্দল। খুব সুন্দর লাগছে জায়গাটা, ছোট্ট মিলেরই একটা area। জঙ্গলের মতো, খুব ভালো লাগছে। 15 আগস্টের সন্ধ্যেটা বেশ ভালোই কাটলো গঙ্গার ধারে এসে। আর ওই যে অতন্ত দূরে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখতে পাচ্ছে।